Buy Two Films is something that we just coined a name. Buy Two Coffee ತರ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅ ಪ್ರೆಸ್ ಶೋ ವಿತ್ a set of people of our first circle and our beloveds. So thank you so much for all the people, all the press members of our community. Thank you so much for coming. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಟೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, we are a small team. We started off in Mysore as a bunch of collective people in films. So as we have started today, we have two filmmakers, that is Minchu Joshi presenting film ICU, and then the second short film for today is written and directed by Rishi Raman, which is called Mandala. So ಇವತ್ತು ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್, that would be really lovely. That would really create a different experience for all of us. So that is the only request we have. So to start with, I'll be calling Minchu Joshi on stage. We're gonna get started with the film. Okay, we are starting with the film. Minchu. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. Before I talk anything about the film, I'd like to call upon my teammates, Rishi Raman, and Vishnu Varun UK. He could not be part of us today. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸುವರ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಲೋ. ಹಾಂ. ಸೊ ನಾನು ಮಿಂಚು ಜೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾನು 2 ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ, 2 ಪರಂವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ಸು. ಸಾರಿ, ಥಂಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಸೊ this is my first ever short film as a director and an actor. ನಾನು ಸಣ್ಣೋಳಿರುವಾಗಿಂದನೂ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಆಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್. But then as I grew up, I saw that it's not all that simple, it's not all that cute and pretty, but it's still so chaotically beautiful. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ chaotically ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸಿ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ಯು ಟ್ರಿಗರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ in ways that you wouldn't have thought of. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಹವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಟ್ರೂಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ.
it really helped me. It was so transformative, that experience. Acting school ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಸೀನ್ಸ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಇಟ್ ಒಂಥರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು 2 ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು, ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಟ್ಯಾಗನಿಸ್ಟ್ದು ಯುನೋ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. So I hope you enjoyed it, and I want to thank all my team because ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮೈ ಕಾಲೀಗ್ಸ್, thank you so much for taking out that time and coming here to support us. Thank you so much. It means the world to us. Thank you so much. You can see it was illi kattige cut up. It was very extreme close up. Also ella ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ muted colors ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, because ಒಂಥರ it's not a happy scene. ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ we wanted to reflect that through the scene. So it was a deliberate attempt. That was a really good observation by you, by the way. Melagana compact shots, ತುಂಬಾ micro shots. Part of the plan actually, yes. Starting hangittu, but as we went to the acting school sequence alva, alli ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ medium shots ಮತ್ತೆ wide shots ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, it was deliberate ಆ ಥರ. ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನೇ. ಬಿಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು? ಹೌದು, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತರ ಕಟ್ಟೋಣಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಕರ್ಸಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು. ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಡೋರ್ದೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೋರ್ದು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 days ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲ್ಬು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋಶಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Of the usual content that we watch, and I hope you like it. Open mind, keep in mind. ನಟನ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದನು. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಟು ಅನದರ್, and I got into filmmaking, and I studied filmmaking in Berlin, and I made this film in Berlin actually. And ಇಲ್ಲಿ post production ಮಾಡಿದ್ವಿ because it's better to do it here because it's an Indian project and I wanted to have Indian musicians and Indian VFX artists and all of this. So this was it was a collaborative project and it took a long time for me to make my mind up to do a screening like this. And so I'm going to introduce my team first. So Rishi Raman, writer, director, and Sanjeet Singh, director of photography, he was on DOP, Mahidhar, editor, VFX, and Nandan Srinivas, music composer, and Ashwin, sound design, Harsha on DI, and the actors Anamika Datta, Prajwal, and Manasa. Our 3 ಜನನು ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, so they couldn't make it for the show. And so this is our team. Please just ಬನ್ನಿ. Okay, so here with Mandala, and if you guys, now it's over to you. Questions, thoughts, chappal. Movie prakara Mandala is the, what do you think actually? What is Mandala? Mandala is the drug, or Mandala is a place, or Mandala is a part of your mind? So I think what Mandala was for me
was a little place in my mind that I used to hide when I was a kid, and I still do because that kid still resides in me. So idu inner child ಬಗ್ಗೆ, and it started off as a study on this for myself, and then it became a narrative, and so this is how I can explain Mandala right now, but I would like to know what you think. ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಸೈನ್. Mandala. ಎಸ್, The art. ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Yeah. ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ Correct. End and the beginning is the, yeah. ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದೇನೋ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಐ ಹೋಪ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಮ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್. Plus there are a few minor things that nobody got it, but I won't point it out, but there were a few things that will change. Not, it has already changed, but yeah. So before that, we can listen to Sanjeev. Hi, thank you for watching the film. So Rishi approached me back in Berlin, like 2023, and at that time he had a very different script, which in comparison to what we see, it was a 40-page draft, which was, it's a little difficult to do when you're doing it in Berlin because you have very limited time, and also it was his film school project, so we only could get the equipment as much as possible for as least time. So we only had 3 days to shoot this. So it was a struggle between us because we were trying to figure out all the time how to get the best parts of the script and make it into a very coherent narrative. But also filmmaking is not like 1+1 maths, like you always are trying to figure it out all the time. So when we were shooting this, we were quite aware like what even the parts that we got it down to was going to be difficult. So we were constantly coming up with newer ideas about how to, do some sort of shot taking and sort of build a scene in a different direction, because putting it in like getting like coverage was not very possible because every shot setup would take some time. Like none of the shots actually feature natural light. Like most of it had to be with lit in some way, even the day shots. So we are constantly figuring out like what to do, and it was a good process to figure out, and there was a lot of push and pull happening because he wanted to keep a lot of parts in the script, and as time was passing, we were like seeing the film go in a different direction all the time. But what was important to us was we stayed true to what the story is, and the visual language of the film, like it needed to be consistent throughout. We cannot deviate in any direction but this. So constantly we were looking for the same kind of framing for that particular set piece. So the film is actually divided into certain set pieces, like the night where the story begins, and the trip which happens, the Mandala part, and after that the morning when the parents arrive. Everything is sort of divided in a different way. So everything was visualized with different ideas in mind and different ways to shoot it, different kind of framing, so that everything sort of feels part of the same circle, like we are coming back to the same kind of storytelling and the philosophy of the story that we want to tell. But it was a really interesting process to work with him because he has a lot of ideas. So you're constantly trying to figure out, like amongst 1,000 ideas, you're like sort of trying to figure out what 50 ideas are. At night only, so we had to use a lot of lights, and it was a different experience for us because we weren't dealing with ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಹೌದು, ಯಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಒಂದೇ ಮನೇಲೇ ತೆಗ್ದಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೆಮೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟು. ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೋಡೋಣ how it does in the festivals. Let's see. Yeah. And after he did his magic, I think Mahidhar did a lot because editing this film was very interesting. We, as I said, we had a very less resources, so we couldn't shoot a lot of things that we had planned. But we still had to make the film work, and I think Mahidhar, he's an editor, and he did the job where all the loopholes
of a director and a writer and an actor. He filled it up with his talent, and thank you. Do you want to say something? Yeah. He said it. See? Hi, hello. I'm the editor for this film. I'm not from Bangalore, but so I'll try to speak in English. Sorry. Yeah, so I did the editing, everything, including whatever computer shots you saw. Everything was done by me. Yeah, it was interesting when I first Sanjeet introduced me to Rishi, and when he came, he was like full sleeveless, like tattoos, and I was like, oh, okay, I don't know what he's going to make me do. But no, no drugs. Yeah, no drugs. Yeah, please, we were supposed to put disclaimer. I think say no to drugs, but I think censor will take care of it. So yeah, so I met Rishi and he showed me. When he showed me Mandala, it was very bare bones. What you saw, maybe 20% was there when I saw Mandala. But we worked on it for a very long time, and we added a lot of things to make it much more interesting. A lot of painstaking hours.